Hey, Marina, Harry Mack from the Bookie's Basement. I hope you're doing well. So to start us off, do you agree with the odds makers who view this fight as, they have Kayla as a 35 to 1 favorite and you as a 15 to 1 underdog coming into this fight. So do you feel like that's a correct or a good assessment? Марина, в данном случае сейчас уже ставки ставятся, ну, как вы понимаете, что на Кейлу ставят в основном, да, и вы как underdog. Вы считаете это справедливым? Ну, конечно, она чемпион этой организации, и в этом я не вижу ничего такого, что для меня как-то это выбивает из колеи. У меня настрой боевой, наша цель победить. Я особо никогда не ориентировалась на букмекерские какие-то ставки и все прочее. Это спорт, поэтому особо мне это никак не волнует. I don't see anything unusual about that because Kayla is twice the champion. You know, she's been around. She's the face behind the league at this moment. It's just natural process. You're always going to have a favorite. You're going to have an underdog. It takes time, you know, to change the establishment, set rules. And, you know, it's just whenever I fight, I just see my opponent as another person I have to compete against. And then once the outcome, if the outcome changes, you know, maybe the bets will change in the future. But as of now, I don't see anything wrong with that. And I completely understand the sport. Got it. And what would your advice be to anyone looking to bet this fight? Say again? Oh, and what would Marina's advice be to anyone looking to bet this fight? Какой бы был ваш совет, если бы, допустим, у вас кто-то из друзей ставки ставил сейчас? На кого вы бы рекомендовали поставить? Кто не рискует, как говорится, поэтому всегда нужно, если за своих, то нужно за своих до конца. I would say if you're my friend, you should, you know what to bet on. If you don't take risks, you're not gonna succeed. Once in a while, you get a risk. There you go. Well, thank you very much. Best of luck. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо. Thank you. Ivan, can you hear us? Yeah. Hey there. Марина, привет, это Ваня. Привет. Слушай, я просто хотел поддержать тебя, передать тебе частичку родины, так сказать. Я знаю, ты проделала огромную работу, и осталось самое главное — выйти в клетку и просто сделать, просто быть собой, и тогда у тебя обязательно все получится, и ты сможешь победить, и станешь на шаг ближе к чемпионскому званию и к миллиону. Так что ты умница, я в тебя верю. Let's go, girl, как говорится. Покажи им там наш настоящий русский дух. And you. This is rather not a question, just support. Ivan would like to support Marina and say, hey, you know, you've done all your work. You've done all you can. This is your time to face a very serious opponent, and I'm sure you got it. So we all, watching the fight, we all support you. Go ahead and prove yourself. Огромное спасибо слышать сейчас такую поддержку с моей стороны. Естественно, настрой боевой, и лагерь был сильный, я готова. И в пятницу я покажу на все, что я способна. Thank you guys. Thank you for the support. Yes, I did all my best to prepare. The camp was great. People who trained with me, all the sparring partners. Thank you to everybody. Thank you to all my fans. I'm looking forward to this fight. It's probably one of the most significant fights I had so far. And yeah, definitely, I'm looking myself to Friday. And thank you for all the support. And thank you to all my fans. Thank you, guys. Have a nice day. Jim Barcelone. Thank you. With Kayla being so dominant, without giving too much away, were you able to watch her fights and pick up anything that you hope might be able to use for your fights? Мы знаем, что Кейла достаточно титулованный соперник. Возможно, вы ее бои смотрели, анализировали. Делали вы разбор ее выступлений и видите ли вы какие-то недостатки, какие-то моменты, которые вы можете использовать для того, чтобы победить ее, то есть конкретные моменты вы уже заметили, которые можете для себя использовать? Да, Кайла титулованная спортсменка, но я не меньше титулованный спортсмен, поэтому я никак не тушуюсь в ее там регалиях, поэтому меня это никак не смущает. Если я пришла в этот бизнес, то
мы должны драться с лучшими, и мне сейчас предстоит такая возможность, я этому безумно рада. В бои я ее смотрела в онлайне, не скажу, что я все время заседала и рассматривала ее бои, я просто как боец готовилась, тренировалась, совершенствовалась, и опять повторюсь, что в пятницу хочу продемонстрировать все, что я наработала, и все обязательно получится. Of course, Kayla is a very distinguished fighter, but also let me remind that I have my achievements. You know, I have been champion 7 times, and I never see an opponent as somebody out of this world, no matter how famous they are. It's just the job that we're doing. I have to get out there. She's not a human being that's going to face me. It's just, if anything, I'm thankful for this opportunity because that's the only way to grow. You have to face very strong opponents to get better. I couldn't be more thankful that we got matched up with her. I'm totally looking forward to it, and hopefully we're gonna have fun. And I'm pretty much confident that the victory is gonna be mine. And also, what is it like to be, and she mentioned this a little, but what is it like to be on this big platform, this big fight on ESPN2, ESPN Plus, and having that spotlight also on her? Вы уже упомянули, конечно, что для вас этот бой важен, но вы понимаете, что это ESPN уже, это уже более серьезная платформа, тут дается такая возможность. Насколько на вас это оказывает давление, или, может быть, наоборот, вас это подстегивает, то есть вы эту всю, скажем так, взваленную ответственность как воспринимаете? На данный момент я никак не ощущаю какого-то давления, то есть это моя работа, я сюда для этого и пришла, чтобы становиться лучшей, и глупо как-то сейчас поддаться этому давлению. То есть я на себе сейчас это не ощущаю, я полностью сфокусирована на бою. Yes, it's a great responsibility, but I don't see it, I don't let that bother me. I kind of use it as an inspiration, as a motivation. I've been working on this for a long time, and finally I'm here. This is a great opportunity. By no means I'm going to be feeling, intimidated. This is the perfect time to grow, and I'm just thankful for this opportunity. I'm going to go in, I'm going to show my best. Thank you. Спасибо. Jonathan. Hey, Marina. As you mentioned, you're a 6-time world champion and multiple-time world champion, European and Russian in Sambo. How do you feel your Sambo grappling credentials matches up with the judoka credentials of Kayla? Марина, вы упомянули, что вы 6-кратная чемпионка мира, и у вас свой набор навыков. Как вы видите это сопротивление? То есть джудо против самбо, то есть такие две школы. Как вы видите, это противостояние пойдет? Во-первых, 7-кратная чемпионка мира по самбо. Мы, во-первых, выступаем сейчас не по самбо и не по дзюдо, это смешанное единоборство, где есть также удары, поэтому что могу про свой вид спорта сказать, что он более разнообразен в своем арсенале болевых приемов и вообще в целом, поэтому я думаю, что это будет интересное противостояние. Это всегда было еще в любительской карьере, самбо против дзюдо. И сейчас выйти и показать это, меня когда-то заразила еще Ронда Роузи тем, что она перешла в дзюдо в ММА, и я решила по ее стопам попробовать, и у меня весьма успешно все получается. И когда-то была такая мысль, что вот было бы здорово совместить это самбо-дзюдо, такое противостояние. И вот у меня есть такая возможность именно теперь уже с Кайлой Харрисон. First, I would like to make a little correction. I'm not 6, but rather 7 times world champion. For me, it's, yes, she's like, we have sambo versus judo schools, but, keep in mind, it's neither one of those. It's a MMA competition. So there is more involved. There are many techniques, there is more striking here. And I always, even before I had like with my previous sparring partners or my previous competitions that I participated, I had, to face people with judo skills. And I got inspired by Ronda Rousey because when Ronda transitioned from judo to MMA, that showed me that even if you're like good at one skill, you're gonna have a great career. You can always expand. There is always something new to learn.
and experience to draw. So yeah, no, I don't see it as necessarily one school versus the other, but rather that's where we came from. But again, we are now different people. It's not, our past, not necessarily like it helps our future, but it doesn't define our future. Awesome. Thank you for that. And second one, you started off 4-0 before taking your first loss. You're back to your winning ways now. What do you feel like you've been doing better recently to get back to those winning ways? Мы знаем, что у вас в прошлом были поражения, но похоже, что в последнее время вы достаточно такой на победительную линию вышли, у вас ряд побед. Что-то изменилось в вашем подходе, или вы считаете, может быть, просто у вас уровень уже вашего атлетизма вырос? То есть что прежде всего, чему вы благодарны вашей то, что у вас такая победа была в последнее время? Мои поражения были связаны с тем, что я совмещала любительскую карьеру и ММА, то есть я не была сфокусирована на одном ММА. Но уже со временем я уже понимаю, что ММА это другой уровень, не нужно выбирать что-то одно. И я сменила команду, уехала тренироваться в Америку, и как боец я очень сильно выросла. When it comes to my previous losses, I would mainly attribute to the fact that I was combining amateur career with professional, so I was kind of on the fence. I was, trying to do both. But lately, I fully switched to MMA. Now I know my direction is very clear. I changed my team. I've been training in the U.S. People give me a lot of support. So I'm laser focused now, and I think that's, we all have to go through this transition from amateur to professional, and I feel I'm on the right track right now. Awesome. Thank you, Marina, and good luck this season. Спасибо большое, удачи в сезоне. Last question, Dylan. Appreciate you taking my call. I'm just kind of curious because earlier Marina was talking about how, it's not Sambo, but it's MMA. It seems though like Sambo allows for a pretty fluid transition into mixed martial arts, and the last time we were talking, she was talking about how much she appreciates Khabib and Fedor and everything like that. Can she talk to how fluid that transition was from Sambo going over to MMA competition? Марина, вы уже сказали, что да, надо обратить внимание, что это уже не только самбо, допустим, или джудо, а то, что смешанные единоборства, то есть тут уже более серьезные, надо ряд навыков. Также вы в прошлом упоминали, что вы получили большое вдохновление от Хабиба, от Федора Емельяненко. Можете немножко больше рассказать про эту трансформацию, которую вы описали от, непрофессиональной карьеры в профессиональную карьеру ММА, то есть как это прошло, то есть какие шаги вы делали? Да, действительно, самбо это далеко не ММА, да, это просто борьба, но это огромный и хороший фундамент для смешанных единоборств. Это выходцы, еще раз повторюсь, да, Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко, это легенды всего мира, которые вдохновляют абсолютно всех любителей смешанных единоборств, так же, как и меня когда-то, когда я смотрела на Федора, и он действительно отец в нашей стране и вообще в мире смешанных единоборств, он легенда. И тебе хочется всегда быть лучшим, таким же, как они. Ты такой же человек, у тебя все есть для этого. Самое главное – это желание и поставленные цели. Сейчас я, можно сказать, нахожусь уже в том же статусе, где я могу показывать хороший результат, отличный результат, и поэтому нет совершенства предела. Yes, there was a long path, and yes, as I said, Sambo is great. It gave me a nice base of skills. We all come from different disciplines, and that happened to be mine. But again, MMA is much broader, much more vast set of skills. I'm thankful that I finally made the decision to transition into something bigger. If you do something well enough on a certain level, you're definitely going to get better. And that's when I felt was my transition. When it comes to Khabib Nurmagomedov and Fedor Emelianenko, they were legends. Fedor pretty much can be considered the father of MMA, back home. And then Khabib obviously inspired a lot of people. So that was big motivation for me not to stop, get new skills. And I'm very thankful. This is the career that I've chosen now. I'm getting inspired by day. And so legends like that help me, and maybe one day I'll become that legend.
Yeah, for sure. And then just lastly for me here, just previously having competed at bantamweight as well as featherweight. I mean, obviously lightweight is not completely new, but like in going up to lightweight, is there a defined like speed, agility kind of advantage that Marina finds when she's competing at that higher weight division? Если я правильно вопрос понял, заключается о том, что вы сменили весовую категорию, да, то есть как бы на это как-то отражается на вашем выступлении, то есть, может быть, вы чувствуете, что вы более быстро становитесь, как бы, и какие-то, может быть, навыки вам только на руку играют из-за смены весовой категории? Для меня это очень комфортная весовая категория, так как мне приходилось очень много гонять ниже в категорию в том же Беллаторе, когда я выступала в 66 килограмм, то сейчас для меня это очень комфортно. Сгонка веса проходит благополучно, без стресса, поэтому это меня тоже никак не смущает. Я чувствую себя прекрасно в этой весовой категории. No, I'm very comfortable about this weight class because, as let's say you compare it to when I was in Bellator, I was fighting at 64 kilo and I had to cut much more weight and it was more stressful. There was a lot of pressure. You always had to go through this and then spend time to recover. So now I feel much more comfortable and I pretty much feel like this is my weight class and I'm looking forward to competing in this category.